Madalo Nundebai, Dika Unusia Bambo, Esonyela, Nihe Meme, good morning, Anambra, Dika Nsimek Unumata, na enwegasịrị ihe ndị ọzọ anyị n'ụnụ ga-eji wee nọkọ n'ụtụtụ a. O wee bụrụ ya ndị Igbo si na enwere ihe a na-akpọ ọgbala ọfụlụ. Ọgbala ọfụlụ bụ nke na-abịa na-agba mbọ ka afụ ka a esi ka wee mee ka ọ daba. Wee bụrụ ya na ihe anyị ji wee bịa na nke ụtụtụ taa bụ ọ bụ na nsụọ ya na bekee anyị tapịazie ya n'Igbo. Ọ sị na technology and social media addiction, the effects, mental health and relationships. Ọ bụ na anyị na-anya efu na tutu oge ugbu a na anyị nwere ya na-akpọ ihe anyị na-enwe eji ezikọrịta ozi mgbe anwa bụ ọ bụ na ide leta ma ọ bụ na o nwee fon na-adị mgbe nke a na onye aka n'ime wee tọọnụ tutu i wee kpọọ mmadụ ma ọ bụ na ijebe Nitel ilo na ọfịs ndị Nitel isi ebe anwa wee zipụ ozi gị ma ọ na ije post ọfịs ebe a ka esi ezipụ ozi igo ihe nwee ike iburu ya eburu wee jebe mana kịta ndị bekee wee as na change actually no Igbo na change bụ ihe dị permanent dịka anyị na-adị ndụ ụtụtụ ọbụla ihe a na-apụta mgbanwe na-adị mana ama m n'ihe niile a na-eme bụ ka ọ wee dị mma mana ọtụtụ oge ọ dịzie ka a ga-asị na ihe anwa emepụta ka ọ wee dị mma na ọ na-ejezi n'ụzọ dị aṅaa. O wee bụrụ ya na mụ na Jesse nọ ebe a n'ụtụtụ a ka anyị tinye ọnụ n'okwu a ka anyị malụ ka a ga-esi wee kwuo onye ukwu walụ na o nwezi ndị na-eme mefere oke nwee kedu ụzọ kachasị mma a ga-esi wee na-eme ya bụ ihe ka o wee baala onye ukwu ulu baala onye nta ulu ọnya ka anyị ji wee nọ n'ụtụtụ a. Jesse, daalụ maka ịbịa sonyela anyị n'ụtụtụ a, daalụ maka oge gị. Ngwa ka anyị tinye ike n'ọnụ dị ihe gbasara kedu ka isi wee fụnya bụ mpụtara ọfụ na otu ndị mmadụ sizi eyuzu ya bụ ihe kịta ọ bụ otu o si wee kwesị addiction dị na ya bụ otu o si wee kwesị. Mpụtara ọfụrụ a bụ ife dị mma ka ọ bụ and mgbe ọ pụtara onye ọbụla laikere ya because o nyere anyị aka nke ukwuu. Ihe ndị anyị gosisiri isi ka ị newe anya mgbe ha na-eme ya ichekie ihe ọ ga-akọstụ gị iji wee mee ya mgbe ahụ, chekie time ọ ga-eri gị iji wee mee ya that time, chekie the effort also ị ga-need put in ime ya mgbe ahụ. So mana nke agbụrụ ọfụrụ abịa dị more easy and convenient. In fact ihe niile ahụ ichekicha ya fụ that na ihe niile ahụ ị ga-emenwu ya kịta by just a click, just bam, imesigo ihe niile ahụ that would have taken you time, take you a lot of effort, take you a lot of money. Like mgbe ị na-ekwa na-use phone nke a na-ring like this, sometimes o nwere ike ịbịa na an entire street ọ bụrụ ofu onye rich man bụ ihe nwere na street niile ahụ onye ọ na-abịa nara ya nọmba. So for the effort and mgbe ahụ I remember na anyị nwere ya mgbe ahụ ọ na-abụ onye kpọọ ipike ọsọ na biko n'ọkwa onye aka m chọrọ ikwu ọkọtụ akpọ the person onye ahụ abịa soro anyị nọ na palọ na-akpa nkata until onye ahụ akpachi azụ. So if that bro if it is so it's something I welcome so much because it relieve of a lot of things. My name go the thing is he creates another world. I create another world that beyond the physical world I was another world which is the online world. And in this online world, if not all the more interesting than the physical world. If you want to be entertained, what to be entertained with, not there. If you want to be educated, things that will educate you, not there. So when you are in online world, you are more likely in a global world because you can easily enter into many countries within a very space of time. You understand? Women's World Cup, by finals on Sunday. I'm going to make a watch. I was following it every second. Time go. Buru Cup at the end of the day because of this particular gadget. So obviously, because all that is so interesting that obviously on another uche. And the honorable any this thing when you're gonna follow victim. Mobero
ma nnukwu ebe ọ bụ na ndị nnukwu follow victim maazị ihe ụmụazị ga na-agabiga ịma na o nwelu ịma a na-ekwu okwu social media o nwere ihe abịa na skit abịa na-eme mgbe anwa ebe nwaanyị na-aga na-apị nwoke na-aga na-apị nwatakịrị ha dewere ụlọ wee galụ jee dakpu ofu ebe onwere onye ma ebe a nọ na-apị fon o wee buli anya bụ addiction a na-ekwu okwu ya kedu ihe ọ dị gị ka ọnya ka ọ na-emekarịcha anyị dịka mmadụ kedu ihe ọ na-anapụ anyị dịka mmadụ ihe ọ na-anapụkwa anyị buru ibu ife ọ na-anapụ anyị buru ibu one ọ na-etake is real part of relationship. It's actually affecting relationship so much kita ebe a na-etiti di na nwunye nwoke na-spend more time ị na-adị catched up with ihe na-eme na internet the same thing with nwaanyị just like ihe kwuru nwaanyị ji phone nwoke ji phone before that na and the carity si eme bụ inwe ike just ine one thing si na-ebanye n'ọzọ before ị na-amị ya and now in life I nwere different stages. There's a stage in the life of a person when time is one of the very precious things or lacking. Like this our time now, this period I know, this our stage of life now. If I highlight more now about time. And because we need to attend to a lot of things, we need to balance a lot of things about our life. And one of those things I need to balance up relationship, our social life, and our relationship with our family. You understand? Man, if at this particular time, you find out that the small time this particular unit, if on internet and Arabia, and thereby creating an imbalance in that place. And some of these things has a way of affecting us mentally. You understand? It might affect mentally because when they talk about mental health, loneliness is already a mental issue. And a lot of it. So here now, here mental issue. WHO what define mental health? Us name with 4 things all that. When man with issue with all those things, a man name with issue. Number 1, now when you are able to realize your potential, because mental health helps you to realize your potential. So when you are not realizing your potential, it means that you're actually being in a good disorder mentally that is affecting you, making you not to realize your potential. Then another thing on point out. But that now, when you're not working effectively, because you're supposed to be working effectively, when you're not working effectively, it means that now you're also being affected mentally. And they watch when things are affecting mentally, already the person will not be very productive. You understand? Then when you are not also coping with the stress of life, because you are supposed to be able to be coping with the stress of life. When you are not coping with the stress of life, it also leads you to mental issue. You understand? Then the 4th one I mentioned that you can make a proper contribution in your community. So when you are not making all those proper contributions in your community, then there is an issue. So, and they find out there are a lot of factors that can affect these things. But now, the tech that we can be able to control is now controlling major part of those things. It's actually contributing on major part of those things. So, now, especially this part of relationship, because when someone starts feeling lonely, they feel lonely. And now, when a child is exposed to tech, when they exposed, because now, phone, my mom can see my YouTube with him. Man, I will take phone now straight to YouTube. And we make a say no, maybe no man go back on. I decided to reposition it somewhere, shift away from that place. Phone I brought no me born. I don't want to go the icon. Man, that I have icon YouTube. No be able to watch video. And then one year phone, if that phone doesn't go down, and you got this glued to the phone. You understand? Then also, if he's not doing all those things, then cartoon. It's a romantic cartoon. They can watch cartoon for a very long time. It happens they can watch cartoon the whole day. And now they are killing the productive time. Now, and also, it's also affecting them that they are not also maximizing their potential. So these things are things that I need to find a way to curtail. And if I say on the part of adults, if that now, when now in way things that makes your life balance,
and this thing another Gucci, they will put your attention to those things. You are not focusing on this particular thing. You're already losing it. Oh, the majesty, imana as no onwe ha na akpọ ịhazi oge ịbịa ịmalụgo mgbe ihe eji wee teta ụla kpee ekpele lụọ dozie bed zaa ụlọ mee nke a mee nke ọzọ amarọ m ma ọ dị possible na enwere ike itinyekwa ihe a na ihe a ga-ahazi na gbasara ndụ obibi mmadụ amarọ m plan itinye ihe a na plan malụ ọ bụ na ị na-ebinite ụla by 5 wee kpee ekpele mee nke a nye nke a 30 minutes nye nke a 20 minutes nye nke a 40 minutes amarọ m ma teknọlọji a enwere ike isikwa otu anwa wee hazie ka o wee nwee ike nyere aka ọ dị possible ọ dịkwa possible mana ọ fịara arụ o take exact nke bụ eziokwu bụ na mgbe ifufe na me I also took a decision this year because when born abu ntito ụra first place my hand goes to na my phone and I want to catch up with ihe ndị mmadụ sending why I'm away from the phone and you can find out by the time you pick that phone can catch ya up 1 hour ago. So I now took a decision that before I touch my phone in the morning, I have to do all my morning activities. Make sure before I will not collect my phone and check on all those things. So, ofera rubana, oboro di diligence game memuna, ihe game memu ka sacrifice. That's egano like this on our doggy. Moye nwere ezigbo mkpebi. Ọ na-adọgị na-eji ya because that's the only way because otu anyị nọ na ihe na-ebukwa n'anya aga abụrụ ihe na-ebu anyị aga bụ ihe na-eme ọ na-eme it interest us ọ bụ ihe onye ọ na-ebu anyị aga and the funniest part bụ na ịbịa na social media dị so interesting that na it just refresh ya na ihe ọ ga-egosi gị totally different things that's what you go so jam-packed with things that can engage you. Every minute. Yes. That's it just now. Key dey mepe now. Near for something that just make mistake refresh here. That one if kita disappears if another one. So what is so interesting that you and the basic kita before bubus of Facebook, kita in TikTok, in Instagram, in so places to go to Biasikodi too many. Madam Manandi Igbo si na ihe na-atọ ụtọ na-egbu egbu. Kedu ka esi wee hazinya bụ okwu with ihe anyị na-ekwu kịta na ihe na-atọ ụtọ na igbe ezo teknọlọji teknụzụ ọmaka ọ na-atọ ụtọ kedu ka ị ga-esi were nya bụ okwu ndị Igbo na-ekwu na wee dada aka na ntị wee tinye n'isi okwu a anyị na-enebanye anya ihe ndị Igbo kwuru adịrọ out of place ihe na-atọ ụtọ na igbe egbu because inenekwa ife ndị ahụ anyị na-enene ọ bụ na ha dị ka mkpa nọ na ọ na-eme anyị obi aṅụrị mgbe ị na-aga na Facebook iwe fụ ada mana ada egonu moto ọfụ ka ị ka na-agbada na ada goro moto ọfụ ị na-afụ na obi arụ ọnụ ụlọ ka ị na-afụ na obi arụ ọnụ ụlọ ka ị na-afụ na Chizoba eposo na Chizoba na-ekwe afịa ọfụrụ obute so all those things bụ gasị ife na-eme gị engage and ọ na-atọ gị ụtọ ka isi afụ ya one ọ na-eme gị excite but the truth is ha dịchara that important and mara that na nwata na-ata akara na ego ya ka ọ na-ata so mgbe ahụ ị nọ na-egbu your time because one of the precious things Chineke nyere anyị and onye ọ na nwere ya ịkwọ bụ 24 hours onye ọbụla ọ sọrọ gị bụrụ even nwa ịmụrụ ọfụ a na-allocate nke every day nye 24 hours every day nye 24 hours so mgbe ahụ ị nọ na-enene Ada na-enene Obi na-enene Chizoba marakwa na oge nke gị ka ị na-egbu and mgbe ahụ ị na-egbu oge nke gị ahụ ihe ọbụla ịkwụrụ ụgwọ ya taa ị ga-akwụrịrị ụgwọ ya echi so ọ na-adị ezigbo mkpa ka anyị were ihe ndị ahụ tinye n'obi anyị so that mgbe ihe a na-achị ịnaha anyị ụfọdụ ihe dị ezigbo mkpa ọ ga-anaha anyị elote na ya ahụ ọ na-anaha anyị na-enwe mgbe anyị ga-akwụ ụgwọ ya echi niile ọ dị mma ka anyị nekene anya na ihe gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke bekee kpọrọ relationship
anyị ma na enwelu mmekọrịta dị n'etiti nne na nwa, mmekọrịta dị n'etiti di na nwunye, nwanne na nwanne. Nwekwa mgbe ọ dị mkpa na ị ga-eje jefu onye ahụ na ọ bụrụ si iko. O nwere ụbọchị anyị anọ na-atụle ofu okwu nwee na-asị ha na etele evu etele ụda dịka ndị Igbo si ekwu ya, na ọ dịlele mkpa na mmadụ na-eje afụ ndị nne na nna ya kagoro nka. Ofu onye na-asị na teknọlọji emegi ya ọ dị izi na ya ezijele ha ego kpọọ ha na fon ma ọ kpọọ na vidio kọl. Anyị ọ dị possible na vidio kọl ma iji teknọlọji wee kparịta ụka ga-anọchi ya bụ physical relationship nke eji wee malụ mmadụ, melụ ndị Igbo ji wee sị na ọ na-abụ ụkọ kọba anụmanụ o jee n'osisi, mana ọ kọba mmadụ o jekwuru mmadụ ibie ka ọ kọọ ya. Nke bụ eziokwu bụ na teknọlọji na-enwe ike ya, and mgbe ahụ ị na-eme ma video call e nwere feel that you get, you understand. Mana ị na-ene anya nke ọma, ọ bụrụ na that feel ị na-enweta, let's say na achọrọ irate ya from 0 to 100, enwere ike feel ahụ ị na-enweta nwere ike ọ bụrụ from 0 to 30. And to an extent, you can actually feel n'inwete something, n'ịnụrụ olu ifuru ya anya, ifuru ha excited ọ dị, mana ozuchara oke. Ọ ma ịnwete feel, you will have a feel when ego na onye ahụ kpara video call, you understand? Ị ga-enwe that feel, mana ọ dị ezu oke. And ezugo oke ahụ, those other 70 mean a lot. It can cause a psychological issue to whoever they feel that emptiness. So all these won't that now. No matter otu ọbụla isi wee na-eme, that physical one bụ nke na-ezu oke. Nke ahụ, yes, why o ji abụ ọ na-adị ka kasị na ha na-efili na ha na-enweta something, because definitely there is this kind of feeling ị ga-enwerịrị that na yes na ifuru ya anya gị na ekwuru ịnụrụ olu ya, because mgbe gị na mmadụ na-ekwu okwu, by the time ị na-anụtụ na onye ahụ, it passes a message to you whether ma onye ahụ ọ dị mma ka ọ na ọ dịrọ mma. Enwe my brother nwere issue recently na Ọnịcha, ndị kidnappers gbara egbe n'ọkpa, mana mkpọ ya na phone, ọ na-ekwu okwu, ị na-anụ onye ya dịcha very sound ka onye dị very okay. But recently ewe na-agwa m na mafugodi egbe agbanye si ya mba, asị m na ọ bara ebe a si the other side pụta. Nsị amana onye a na-ekwu okwu ka onye na-enwe di, because I was expecting to be feeling onye na-ekwu okwu, ọ na-asụ the man onye a na-feel the pains, ọ na-ekwudo okwu ka onye ihe mere na-arụ dị very serious. Now enwetego m that feeling nke call nye mụ, but that feeling did not complete the entire stuff. Onye a nwere ike na-eme ka nwoke wee na-edi ya na-akpa nkata, m feeling everything is okay, mana mgbe ị ga-realize na everything is okay, ọ mgbe ihe niile mebisigo. So ọ nara adị mma ka anyị substitute that physical contact with call. Ọ nara adị mma. Even otu a m nọ na mma na na-arụ ọrụ mpụ n'ụtụtụ early morning mbata very late, ọ na-agwụ nnọta enwe ka nsi nwe obere ohere n'ọfịs mgbapụ gbana n'ụlọ, mụ na ndị be m anọtụ, anyị echikọrịta ahụ kpatụ nkata mara ka fa si eme. Enwekasị some things that body language will speak to you, wee mara ife ị ga-ekwu, wee mara ife ị ga-eme. So enwere mgbe ọ ga-eji nọchie 100%, mana ọ ga-anọchi ụfọdụ mara ma nọchi nwunye 100%. Ọ dị mma maka na ọtụtụ oge o nwere ike ọ bụ nọ n'etiti A na B, A nwere ike dị satisfied, mana B nwere ike ọma ndị satisfied. N'ọnọdụ dị otu a, ọkwa ịma na o nwere ike ọ bụrụ mgbe a ka mental issue nwere ike ị na-abịa, maka na gị nwa nwere ike n'obi gị na ịdị oke na onwere na nke ahụ ikwulu ezugolu gị, mana onye ọ bụ gị na ya na-emekọ ihe nwere ike ozuru ọlị ya. N'ọnọdụ dị otu a, kedu ihe ya akpụ ya? Ịma na enwe A na B, n'ime A na B ahụ enwe onye mmekọrịta ahụ ka dị mkpa karịa onye nke B, and onye nke ahụ ka dị mkpa, onye nke ọzọ nwere ka ọ bụrụ na ọ time ka o nwere, you understand, onye nke ọ bụrụ na ọ time niile nọ n'ụwa ka o nwere wee na-achọ mmekọrịta ahụ. So mgbe ị nwere those two things, yet
you may not be very available to always give them all that time. Many need to create that time, no matter how little. Because more I realize that now. When no school corner wapata, I may change in a school, but I put I for result and answer. A woman be a name in school, but that's so when no one ange work 2 hours every day. Where they are now, I go to Basara school. And I realized that now because when you be the hen chori me mba na mo esemo na ochoro kan bude ihe obuna na get distract him. And the when bude kwefu no na distract him. And I took a decision say na nga na ewepute 2 hours every day. Iwe na akwado maka ihe school. Because you mean that no na me ewepute ya na nwere ike mgbe nga eji result mputa when result mama ndi mma. Mana when I ewepute 2 hours, I realized that 2 hours was more than enough for me to even make first class. And my result at the later age when I took that decision was far better than my result when I had all the time in this world. So, no matter how it is, and we have about time blocking because of the importance of things. And with some things you need to make time blocking. And one of the things yesterday, at 2020, when you shared that thing was one man about Robin Sharma. Wow, 5 a.m. club. Robin Sharma already share about 2020. See that now this 2020 was a 5 a.m. principle on our share with everybody. That say that now most times it's to run to with Ika man de give me ego or anything. I say you make now suggest if you turn to time you make 20 or exercise. The second 20 minutes, Aburuzie go out, then the third 20 minutes, Aburuzie whatever other activity you want to add. Not to go according to the region, but now only make exercise on by that 20 minutes, not getting the vibrant, and all you make with your brain and we can simulate anything in it at that time, up by 2020. So you need now busy, go according to the region, create, you do time blocking, hope there's something. You know, you understand? And by the time you be there, maybe and your system will you understand? So in your Basara relationship is something that is becoming a problem, becoming a very serious problem. Now, when it comes to especially parents and children relationship, in children upbringing, there is one major part that helps brain development is attention. Is attention. That is one of the very important part that helps brain development of a child. Attention. And that attention is one of the cheapest things that God has made available to every parent. But it has become so expensive today. Maka technology. So because of where they go too expensive, that even the little time I do not go to an holiday, kita parents say, kita now, I didn't was a holiday. Almost everybody, but most parents in that lesson now is just so that they will not distract them. You understand? Attention, eba am now. 100 times, my sons will hold me 100 times. Why are they doing that? You understand? Attention and the very key. One of the days, one of my sons said, Daddy, do you know you're a good father? That thing touched me. It touched me because I'm somebody now, I try to study about it. What is expected of me, matter what I need to do and what I should be expecting. You understand? A child growing up, unfortunately, we don't give them that kind of attention. And once that child is 8 years, you're already losing that child. You are already losing, and once you lose with that child, it corrects, yeah? It will cost you a lot. Odima, amam na iso na ofonye ntorobia na-eji nko akụrụngwa teknụzụ wee na-emepụta ihe bara uru. Anyị makwazi na enwere ọtụtụ ndị na-eji teknụzụ a ma social media ma nwere uru ọ na-abala ha. Amarọ m ma o nwere ihe ị ga-agwa ma ndị ntorobịa ma ndị okenye maka na ọtụtụ oge asịkwa na ihe gbalụ n'anya azị. O nwere ọtụtụ ndị okenye ọ na-agụ
iji wee mee ihe bara uru maka na ha mara nwekwa onye kọwara ha amarọ m nwere ihe ị ga-agwa ndị dị otu a tutu anyị na-aga n'iru. Ịma na mgbe anyị bidoro enwe ihe m kwuru asị m na na-abịara teknọlọji bịa mee anyị wee nwee ụwa abụọ. Anyị nwere nke a na-afụ anya nwezie nke nọ n'ikuku, and nke ahụ nọ n'ikuku otu ahụ o si wee bịa dị very easy and all those things ka ọ bịakwa so otu a wee create so many opportunities. Mana inwe open mind to learn, you will be able to discover so many things. Then on the part of social media, enwere gasị ihe anyị nwa na-use na social media that anyị nwere ike use on our own advantage. Things like our timelines, things like our status. Like I always tell people that beyond what you are doing, there is something you have flair for. And with my friend in buy IT, if this lady akwa like this, akwa ya nwere ike go nke gị 100,000, ya nwere ike go nke 5,000, mana ọ pụta ndị mmadụ ga na-ele ya anya karịa go anyị nke 100,000. She knows how to combine clothes, she knows how to, as in o nwere anya fashion, mana engineering ka ọ na-agụ. You understand? And ọrụ ọ na-arụ today ka bụkwa on the engineering field. You understand? But to me, with the inception of technology, it creates room for you to also be practicing that thing in more like your hobbies. It creates room for you to practice those things without it affecting you. Okay, that room. So I always encourage people because I need submit CV and after say your hobbies. And when the hobby have go akwụkwọ. And when they get there, my hobby is reading. If your hobby is reading, there are a lot of things that can give you money online on reading. And we're copywriting. A lot of companies today need somebody gonna creating her content that they used to be marketing their products. Then you got with so many platforms online where you can go there, you can sign up as a copywriter. People will be paying you and you write. They will tell you what they want, you write for them. So there are things we call our hobbies. There are people that they are seeing their hobbies and have exercising or football. You can also go to the social media, use the opportunity to and learn some new skills on football. You can even use it and be displaying it and people will be watching it. I can watch it recently. One of my friends, I didn't say post on Facebook, of one guy, the kind of control on when a football was something else. You understand? I follow not about Nigeria ball, but at least that shows me that the guy has skills. So it is a time when you need to go back to those hobbies, analyze those hobbies, and find a way to bring it. The social media, and you go get a platform where you can easily harness those hobbies and use it to also make money for yourself. Odi mabu na kita akimaliteli isonyela anyị nọ na Good Morning Anambra ebe anyị na-etinye ọnụ na ihe gbasara teknụzụ na otu esi emetụta anyị dịka mmadụ ma otu esi emetụta ahụ ụbụrụ anyị ya bụ mental health na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Mụ na Obinna Jasi kanọkwa na studio mgbe na-asị gị na anyị ga-agbatu dim nwantịntị oge ka anyị wetalụ n'ozi anyị na-alọghachi, biko apụkwana. Na mgbe gara aga ihe afụ mmadụ ọ bata ọ magoli o kwesịrị ime na pie, mana isi fonu na telivishọn na ụmụ ihe ndị ọzọ ji bata ọ na-afịazi arụ. Ihe afụ mmadụ ọ bata kịta obugodu agwụ nwere ike na-agwụkwụ ya obuzo yeche ya na telivishọn si ka ọ mara ihe na-agagodu ịma ihe na-aga taịm aga nwere ike ọ bụzi n'ime abalị ọbala esi nri. Nọmba 1 bụ na obutego esemokwu sef bụ nke a n'ezinụlọ like kọpụl na mbụ ọnụ dị na nwunye ihe nata nwunye ya enyi eri. Ọ bụrụ na nwunye ya na ebe ọ na-enene fim ma ọ na-achatị bọndụ ọ skatara bụ na o mezi na mmadụ adịghị ejekwuzi enyi ya, mmadụ adịghị ejekwuzi onye enyi ya na-abọ dị na mma. Ije gị na-anabọ n'ala ana ị na-enye anya malụ ka arụ dị ya eju anya ọra ị na-afụ anya ọ bụ na arụ dị ya ịya ama ọ bụ na arụ adịghị ịya ama ọkefụrụ ya onye nwa ọ nọzie na fonu mana o mebichara ihe
social media na-eme ka anyị gharazi na-achọ mmetụta nke enyi na enyi ma ọ bụ ikwu na ibe. Ihe onye ọbụla mazi kịta bụ ịga na fon ya, ịga na social media, ga na-akparịta ụka, ga na-ekiri otu ihe ma ọ bụ ihe nke ọzọ ebe ọ na-achọ obi aṅụrị kama ịchọ obi aṅụrị ahụ ebe ndị ikwu ya na ibe ya, ebe ndị enyi ya nọgasị. Ọ bụrụzie ihe a na-ahụ na social media ma ọ bụ ihe a na-enweta ma ọ bụ ihe a na-agụta na social media kasị anyị mkpa karịa mmetụta mmadụ na ibe ya. Ọzọ dị ka ibe wee bụrụ na ọnọdụ ka a ga-asị na ọ bụrụla nsogbu nyere anyị nke ndị bekee na-akpọ na anyị adịnala addicted to it, nke na onye anọziri onye emepeghị ekwentị ya iji gaa hụ ihe na-eme na social media, ọ dịghị ka a ga-asị na o nwere ihe si ya n'ahụ ka o nwee ihe na-efunarị ya ka o nwee ihe si ya n'ahụ n'afọ. Now the effects of social media in relationship and even our mental health is that first, in building real friendship, you need to spend time together with people, and to even bond with your family, you need time with them. But social media have really created that gap between friends and family. You see in families, instead of them to sit down together, watch movies, or each person is in their phones, trying to know what is happening there online, TikTok, Instagram, and the rest. So we no longer have physical friends again. We now have social friends. I met this person online, I met this person online. So instead of having physical conversations, people are spending time chatting. People, students, they will be carried away with their phone. Even in the classroom, a lecture will be going on, you see them pressing phone. Forgotten that everything has its own time. And this issue of television, of everything, everything has its own time. There is time to listen to the news. There is time to do other things. But we are abusing it. We are abusing it here. Even I have a friend who is complaining that he's having eye problem because of phone. Has been pressing phone all morning, afternoon, night. He has an eye problem. So in it like this, we have to be cautioned about phone, all this social media of everything. And the way we speak sometimes in social media, sometimes you see somebody post her nakedness in social media. We are abusing those things. Actually, it's good. It's a civilization, but to some aspect, we don't use it well. Oh man, maybe where's he for me? Ongasakome, your year, I got so do it, I see no erase the alarm. Media technology, you on Agasarai carry. Ọ dị mma ya afụgo ka ndị mmadụ si wee tụnye otu nke ha gbasalụ teknụzụ anyị na-enebanye anya na social media na ihe ọ na-eme na arụike ụbụrụ anyị na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. O webụla ya mụ na Jessica nọkwa ebe a wee na-enebanye anya na isiokwu a. Jessie, dịka ịgba a na-ekwu ọnwa a na-ekwu ibe ya, ọ ga-adị mkpa ka anyị neke n'anya n'ihe ndị na-ebute ya bụ mental health issues na dịka esi use teknụzụ anụnwa. Kedu ihe ọ ga-abụ anyị na-eme na teknụzụ anya na social media o wee butela anyị mental health issues na otu a ga-esi wee kwa onye ukwu walụ? Okay, nke bụ eziokwu bụ na a lot of things happens ma ị na-ene n'anya enwe a lot of things that happens on the inside of you. You understand? Like otu anyị nọ now, enwe mmadụ ga-agwa gị na you lose your appetite immediately. Enwe news ọ ga-abịa enye gị kịta, ebinye gị nri ka iri kịta, agụ nwere ike na-agụ gị ma na ịmara nwụzi nri. You understand? So, and like I said, social media, the online world is another world which creates the same thing na the physical world. So any other effect you get with on the physical world, you can still get the same thing there. You understand? Like if you're on social media now, one of it is na also ihe na na social media bụ otu esi ebepu mmadụ isi, otu esi eme nka, otu esi awakpo ndị mmadụ na. That time before that, now people were now with fear.
Edina na begi na feeling na madiga abakutegi tomorrow. Abakutegi that night. Bogi. So there was so much fear. Just like in Beyeku and Kenny Jera and I, even people who are consumed with fear feeling next minute na no gogada. You understand? So somehow that kind of thing can affect somebody mentally. You understand? If you're not in a mood, can change, because anything that affects your mood and other things already affecting you mentally. That's a disorder. Because the mental disorder has to do with emotion, psychology, and social well-being. You understand? So then another thing, Bo, on social media, there are people that what they want to do is to create an impression that all is well with them. So when you go to social media, it's also how all is well with everybody around you. Also go studio picture at the end of the day, and all those things. Also, when you see a lot of bullying, that people start feeling like no one can hack and job. When you watch all these things on social media, you now come back, start feeling depressed. I don't really call when you go to school, every day, if you bogi kahane post NYC, na habago camp, because that's what social media is showing us these days. Habago camp, this. Or bro na enwe case when you wish financially, you've not been able to meet up in getting married. In the bogi post, everyone had 3 years, 4 years, you start feeling depressed. You understand? So some of all these things that's why. Sometimes I try to use my social media more on business than trying to post a in car. That's why most times people cheat me invite for things. They go to my social media, they will not find picture to use. Because I believe that what we are doing sometimes have a way of affecting people around us. And another thing is this. Positively or negatively. Another thing is this, the way we bully people on social media and the annoying part. People you cannot talk to me from face to face. But you use all manner of language on them because of need feeding. You have access to your buttons. You understand? If for some people, at least even young people lack a good respect. And that shows us that the respect in any matter physically is not real. Because if when you're on social media, you talk to the person anyhow. Because if you cannot accord respect to somebody on social media, only man an elder, or Nazi or real life may. So there are a lot of things that once you start doing all those things, and at the same time too, when we are creating some of the things we are creating on social media, we need to be conscious of the effect of that on people that are watching it. The effect of that. And when they get post to Rugi, a born as wife in a village, a born etiak in a village, or ban a plane or post to Rugia, or travel all to China. Because boku young with reggae travel or no mad in the or post to Rugia. So people keep posting things and those things continue to create a very. Then another thing is this. Now, na social media, you find out that every day, to almost every day now for a post accident in Rebenkediota, accident in Kamekediota, na moto jana toge. Na moto mo bring him moto. Before now, imana media like media eto a TV ABS today. Ekwesili iseta accident imangosi afa moto anwa. Mana ye gosi ihe niile gosi afa moto gosi enu mana. At the end of the day, ndị mmadụ ocha na atuzi ndị mmadụ by the moto. Afukwana moto asoro moto an accident ubosi n'elu. So all those things. So there are a lot of things because abaziri na social media you can become anything. You can become a teacher. When you need any skill. Any kunkebo ezoku people amaro, any ku the correcting people amaro. You understand? Because of social media does not vet anything. So anybody can become anything on social media. Become an advisor on social media, become a coach on social media, become a presenter on social media, become anything without any waiting hand vet. But I believe that YAG, in which all these media houses, they had the professional that now there are things when they are passing their message, they consider the effect of the message on the public and other things. Manana, if I in China busy media, come one a bad accident in me say a accident is just made Setonian can maybe share that or monka, say everything post to. At the end of the day, we don't know what those things. When post recently made
I've not watched that video up to today. Immediately be for the sign of it, because WhatsApp no any video or picture must be downloaded by me. And for here there, I didn't even want to watch it. And the thing has been okay. My wife and I was saying, "I'm fugo here." He said, "I'm fugo." You understand? Those things have a way of affecting you. And then for the here be name, there's some kind of video be for that thing in name, you cannot continue it. You just lose concentration immediately. And so, in fact, any physical, what affects you physically can affect you. What you see online can still do the same thing. And you can easily see dịka ihe anyị na-ekwu mana onwe mgbe gọọmenti Nigeria bịa tịka etinye iwu ka a wee na-checkmate etu esi eji teknụzụ a wele ezisa ozi na be anyị. Ọ dịghị ka ihe anwa mkpu a gọọmenti na-eti mgba, ọ dịghị ka ọ dịgo necessary kịta, o kwesịgo na ihe a ga-eme na a ga-enwe ihe ga na-ekwu na ga-etinyekwa na nka etinye nke a emechie nke a ma ọ bụ nke ọzọ ka wee nwee ike ma ga-ebenata otu esi etinye ihe ndị anwa nke na-anara adị mma nye arụike ụbụrụ ndị mmadụ. Ihe dị na-ebu na ihe ọbụla na-eme na adị mma ka regulate ya. Mana adị m trust nke gọọmenti, because most times nke gọọmenti na-abụkaba ma enwee selfish interest fa na-achị protect ife wee bịa kwuba okwu ka eme nka. Sometimes ọ nara abụkaba nọ ka enwe ike wee salvage ka enwe ike wee rescue the people. Ọ na-abụkaba nke metụta afa like mgbe aba no Twitter, ịma eji ban no Twitter aba nọrọ Twitter nọ maka na a na-achị regulate ya na-ekwu ekwu nọ na-enwe ka esi wee ihe kwuru si wee metụta ụfọdụ ndị. So mụ na onwe m feeling na ihe ọ na-eme na adị m regulate and enwe ka esi na-regulate ya mana trust gọọmenti nke anyị nwere kịta iji wee mee ụdị ya. Amara m whether they will want to do it honestly and for the purpose and the help of the masses. You understand? Because I na-ekwu na bụ for the help of the masses. Mana ọ bụrụ na n'eziokwu nọ ifefa ga-achọ ime ka onwe ike wee nyere the masses aka is welcomed. Ọ dị mma mana kee ka ndị mmadụ nwee ike isi wee nyere onwe ha aka maka na be anyị nọ ama m na ikeketa olie ka anyị nọ na ya na be anyị. Kedu ka ndị mmadụ ga-esi nyere onwe ha aka ka ha wee nwee ike weli teknụzụ mee ihe ekwesịrị ime gbanarị mental health issues yana ka relationship ha anya mmekọrịta mmadụ ibe ha wee bụrụ ihe ga-akwụdosi ike? I think abịa na nke ahụ ine na anyị fụ na ụwa anyị nọ n'ime ya bịa Chineke bịa kee anyị na at every point in time enwe ndị obere enwe ndị nnukwu, enwere people dị very tender, that's eji nwee enwere ma adult nwee the older generation and all those things. And it's expected that the older generation should guide the younger ones. That is how it has been designed and that has been the normal pattern. So the only thing that still boils down to various homes. Ebe anyị nọ now, anyị nwa bụ ndị nne na nna, let us not be too busy to be able to check some of these things. Otu a nọ na ụmụazị kịta ifefa na-eme and ife si na-esi n'ụlọ wee na-apụta isi. So ihe ọbụla Chineke kere ụwa na-eme in a way that every places, the communities or the nation or the world is actually formed starting from a smaller unit which is a home. So anyị nwa bụ ndị nne na nna mana problem ọ bụrụ na agụ abụ nne na nna ihe nwa na-anara gị uche kezi ihe a ga-ekwu maka ụmụazị. So mana ọ na ha nwa ka ọ ga-ebude na anyị nwa bụ nne na nna, we need to start checking ma ndị anyị na ha nọ n'ụlọ, follow them closely, observe what they are doing. For nke ndị parents, there are ways you can actually onwe nke ụmụ gị na-ede na ọ bụrụ ihe a, there is always parental control these days. We have parental control already. Ọ bụrụ na phone gị kavaji ị ga-ama ebe faba mana ọ bụrụ na phone nke fa kavaji, you also know the age where you expose your child to the kind of phone ọ kwesịrị use. Enwe age nwatakịrị ga-anọ all that child needs a phone for is to answer call. If he must actually do research, let him use a laptop and do research. So let us understand some of all these things, because mgbe m na-eto enwe some things mere as a younger person
that I did not care about the consequences. That more ama music because I will care about the consequences. Manani mama the consequences of things. Now say stay one place. You know the consequences of what will happen to him. But that child does not know. And if you leave him, he'll keep running around. So we need to know. Kita na I need feel ko my harega school I feel na nke ha one ke ha kanjo. Ibi bura baba phone. Some bru apple binyo. Sometimes there are things that we do. I remember the time my dad nanchori go laptop no school. Or say laptop I need but I feel no get mega effects. So there are things that if it to you is nothing, is not something that shows class. But to Mazi is something that shows class. And we need to begin to monitor and checkmate these things. So now, you should be able to have good reason for every step in a take you with that child. In a phone, you should be able to define why you're buying the phone. Open a phone in a good book make call. You should know the kind of phone to buy for that child. Did you make call? Mobile not call, but the primary thing. Then you should be able to know the age when this child will go, okay, let me get a smartphone for this child. For good reasons. Mananka at the end of the day will keep exposing because they don't have that will. That will had be so strong. And at that particular thing, they had it too many. That if you also help to encourage it, that child would that child. So the only thing one aswanya ijiwe the wild parents. So even in it, my mom do onugia no pewago. Or even you be age in a good day. Then we age oga biru then maru dey we person get man can question. At this point, it could be bigger. Happy give me a good nick make nani. So you need to be able to checkmate that child. Man India question is exposed to at every point in time. Level up on ano. A man and question is exposed to. Nka kiga allow we are exposed to. Nka no be exposed to you. And then was sometimes oga be mo kun kine ma ogo no kinyere ko we na make call. If feel na nwa na dey method is we talk with that. Another the phone sees here. So our parents have become so, I will become so careless and carefree, and we will pay the price in future. I had to go so careless and carefree. I feel it no, and I need to make her belong. Belong where? Ọ dị mma ọ bụ na ekwube maka okwu a anyị ejikwanụ chiga bụ ebe a mana biko n'ebe a ka anyị na-adọbilie na nke tata dịka anyị nebala anya n'isiokwu a nke na-ekwu technology na social media addiction, the effects on mental health and relationship. Anyị na-ekene gị Rinne Obinna Jasi nwa akpadolu maka ịbịa sonyela anyị n'ụtụtụ a daalụ Rinne maka oge gị. Thank you. Ọ dị mma afọ mbụ na onye nwoke na-asị gị na anyị ga-anọkwa ebe a echi maka Good Morning Anambra. Daalụnụ maka nke taa echi bụ ụbọchị ọzọ ka ọ dịnụ.